My name is Tushar Singh Jeena and I'm currently living in Lucknow with my family, but I belongs to the Jolly region in Uttarakhand. I recently got recommended from the 34th SSB Allahabad. मेरे पेरेंट्स ने मुझे इनिशियल जब मैंने क्लास 12 अपना कंप्लीट करा, बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ पास हुआ, तो सबके पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि आप इंजीनियरिंग करें या कुछ अच्छा दूसरी जॉब करें। तो मैंने अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे एयर ड्रॉप करना है इसके लिए। तो बहुत हार्डली किसी के पेरेंट्स ऐसे होंगे कि जो कहेंगे कि हाँ आप कर लो ड्रॉप। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा मोटिवेट करा डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए और हमेशा मेरा साथ दिया है। और कोचिंग भी ज्वाइन मेरे पेरेंट्स ने करवाई थी मुझे और उन्होंने कोचिंग ढूंढ के बताई। और जब भी इंटरव्यू के जब मैं 5 दिन के लिए SSB इंटरव्यू के लिए गया था मैं, तो उसमें पेरेंट्स जब मेरा इंटरव्यू होता तो मेरा इंटरव्यू उतना कुछ खास नहीं हुआ था, थोड़ा सा मैं परेशान था इंटरव्यू होने के बाद। बट मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी उसके बाद, इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद, तो पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि बेटा जैसा हो गया अब होने दे, अब जो आगे के टेस्ट हैं उनको अच्छे से दिए। तो पेरेंट्स ने मुझे हमेशा फ्री माइंडेड रखा है, कभी ऐसा मुझे कभी प्रेशराइज़ नहीं करा कि नहीं होगा तो तेरा क्या होगा। कभी फादर ने ऐसे कभी नहीं बोला। इनफैक्ट जब मैं पहली TS SSB से स्क्रीन आउट होकर आया था, तब भी मेरे फादर ने मुझसे कुछ नहीं कहा था कि अब तू BSc ज्वाइन कर ले, नहीं होगा तेरा। तब भी पापा ने मुझे मोटिवेट करा, फिर भी मैंने NDA ट्राई करा और दिस अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर लिया। तो पेरेंट्स मेरे लिए एक तरह से ब्लेसिंग्स था जो गॉड के फॉर्म में मुझे मिला। ये मेरा था मेरे पेरेंट्स का रिव्यू। और जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि फ़ोन करके कि मैं रिकमेंड हो गया, तो माई फादर शाउटेड इन माई फादर गॉट ओवरजॉयड। सो दैट वाज अ फीलिंग ऑफ प्राउड एज वेल एज respect for me and as well as for my family. Tushar Singh Jeena, he got selected for National Defence Academy July 2020 batch. He got recommendation from 34 SSB Allahabad. He cracked his written exam of NDA and SSB in first attempt. He was student of Centurion Defence Academy. He got enrolled for 1 year and undergone academic preparations. He was also given SSB classes for understanding the concepts behind the SSB test and for his personality development. Initially, Tushar was an introvert and was lacking in good communication skills. He was guided, he was debriefed for his performances. He accordingly planned and made strategy for preparations. He, with the sincere efforts, perseverance and hard work, cracked SSB in first attempt. I wish him all the best. तुमको जो मोटिवेशन मिला है, यस सर, ये किस हद तक आपको SSB में सक्सेसफुल करना है? सर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे जब मैं यहाँ इनरोल किया था मैंने सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी में, तो फर्स्ट डे मैं जब आया था तो मेरा नरेशन उतना अच्छा नहीं था। PPDT फर्स्ट डे होता है, स्क्रीनिंग प्रोसेस है। तो उसमें मुझे टिप्स दी गई कि आप मिरर प्रैक्टिस करिए, उससे आपका नरेशन इंप्रूव होगा। और इनिशियल जैसे 4 लाइन्स हो गई कि आई हैव परसीव 2 कैरेक्टर्स, उनका जेंडर, उनका एज, वो सब पहले 4 लाइन्स प्रिपेयर करके उसके बाद माई स्टोरीज गोज लाइक दिस, उसके बाद आपका नरेशन जो होता है उससे स्मूथ हो जाता है काफ़ी। वेरी गुड। उसके बाद आपका OIR प्रैक्टिस के लिए हमको अभी शीट्स प्रोवाइड करी गई थी और OIR के डाउट्स क्लियरिंग सेशन प्रोवाइड करे गए थे, तो उससे काफ़ी हेल्प हुई हमें। और जो नेक्स्ट डे था हमारा, जैसे साइकोलॉजी डोजियर होता है, फर्स्ट डे होता है हमारा TAT। सो फर्स्ट डे TAT, WAT एंड SRT। सो TAT में मैं स्टोरीज़ लिखता था और सर से मैं वेरीफाई कराता था, और जो सर मुझे उसमें करेक्शंस बताते थे मैं उसको वापस उसमें मैं वॉक करता था। और WAT में भी मुझे शीट्स दी गई थी, उसमें अराउंड 600 वर्ड्स थे। तो 600 वर्ड्स को मैंने स्लोली डे बाय डे 30-40 वर्ड्स डेली प्रैक्टिस करते करते मैं इस तरह से पूरा 600 वर्ड्स कर चुका था। तो सर ने मुझे बहुत सारे मेथड्स बताए, जैसे रेमेडियल मेथड्स, नेगेटिव, पॉजिटिव। सो देयर सच काइंड्स ऑफ ट्रिक्स आर प्रोवाइडेड इन द कोचिंग। एंड इन द SRTs, the sir always told that quality matters the most rather than the quantity. So that's what I followed in the SSB. So I focused on giving the quality. And self-description, sir helped me in providing the self-description ready at 9 o'clock one day going before the SSB. So सर ने मुझे काफ़ी व्हाट्सएप में सर ने मुझे भेजा था SD कि आप ऐसा SD लिखिए अपना, तो उसको मैंने फिर अपना प्रिपेयर करके वहाँ मैं वैसे करके लिख के आ गया। और GTO की बात करें तो सर आप ही ने मुझे बताया कि GD में करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए, आप 6 मंथ के करंट अफेयर्स पढ़िए। और GPA में जैसे आपने बताया प्रॉब्लम्स कैसे प्रायोरिटाइज करना है, हिडन रिसोर्सेज कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर आपका PGT में सर सबसे अच्छी बात ये लगी कि जैसे नॉर्मल
अदर कोचिंग्स में होता है कि आपको उसमें आइडियाज़ दे दिए जाते हैं कि मकडब आइडियाज़ दिए जाते हैं। सर आपने हमको बताया कि जैसे कि आप अपने आइडियाज़ अप्लाई करें, अगर आपको आइडियाज़ आपके बोरोड आइडियाज़ होंगे तो आप रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे वहाँ जब। Conducted in Centurion Defence Academy, what you had learned and how you have performed there in SSB. यस मैम। तो इंटरव्यू में सबसे पहले हम लोग को PIQ बताया जाता था, करने रहते जो पता रहता है कि बट ऑब्वियस आने, जैसे व्हाई डू यू वांट टू डिफेंस, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, and next session is about the rapid fire round. So here in the coaching we get the rapid fire round one lot in counting the rapid fire round, and other things like you should always answer in such a manner that in whatever manner you end the question, it should be related that you should not stuck. In the SSB interview, around 55 people were reported and 35 people got screened in, and 10 people got recommended from that. Now I'm going to share my SSB experience. So starting with the first session, that is the screening day. In the first day you OIR test, and the next is the PPDT. So in OIR we are given the 50 OIRs of non-verbal and verbal, and in 30 minutes of time we have to attempt. So in that you need to practice a lot. So in the coaching the sheets were provided, and we with the help of that attempted all the SRTs, all the OIR, and now the PPDT. In PPDT the picture was shown in which the 3 people were standing. So उस पिक्चर में 3 लोग खड़े थे, जिसमें एक डॉक्टर था, उसके पीछे स्टेथोस्कोप लगा हुआ था, और दो पेशेंट थे. तो मैंने एक सिंपल सी स्टोरी बनाई कि डॉक्टर वाज माय हीरो ऑफ द स्टोरी, एंड डॉक्टर वाज गिविंग द मेडिसिन्स to the patient and the treatment for the disease. So I completed my story. Now the next was the GD. In the GD, face market was created, but I speak loudly, so I was able to take the initiative, and I given 2 or 3 logical points, and with that everyone in the group listened me, and we are just able to come to the common theme, but we are not able to come to the common story. So after the common theme have arrived, the assessor said now you can go from that. So we are just able to come to the common theme. So in that in my group only 3 people got screened in, and the rest of all get screened out. So that was the experience of my first day. And the next day was the psychological test in the TAT. First test was a TAT. So in thematic apperception test, I was already having a bank of stories around 50 to 60. I practiced them in the coaching, and I get it checked by the director sir, that is Tushar sir. And in WAT again practice. So in WAT the words is shown for a 15 seconds. So you need to be really quick at that time. So if you already prepared some words, like I have practiced around 500 to 600 words. So with that help I was able to give my best in the WAT in the SSB. I completed all my WATs. Now coming to the SRTs. In SRTs I would like to say one statement, that quality matters the most than quantity. So you need to ensure that whatever you write, it should be good in quality, and it should be crisp and complete. And next is the self description. In self description there are basically the 4 to 5 questions, that is what your parents think about you, what your family, what your friends thinks about you, and what kind of a person you want to become. So in that you should always match it with the PIQ. You should not contradict it with your PIQ. So I wrote the self description and I got it checked by the Shisha sir. So Shisha sir suggested some corrections in that SD. So I make sure that I included those points that sir told me, and my SD was complete. Then I just mucked up that as self description. Then the next was in the TAT, the 12th picture was the blank story. So blank story you have to write according to your PIQ, like what was your best moment of your life. So I write that I write a story on that I organized an annual sports day. So that was my blank story. Now coming to the GTO. In GTO the first is the group discussion. In the group discussion basically one thing is checked, that is your general awareness and your way of communication. For that you need to read the newspaper and be aware what is happening in your surroundings, and what are some current hot topics like CA, NRC. These are some hot topics. So these will come in the GD.
And in the GD, there are two topics that is given to us. One is the food security bill, and the second was the technology. So I was able to give around 6 to 7 points in both the GDs, and GD went well. The next was the GPE, in group planning exercise. So in group planning exercise, some set of problems are given, and you need to prioritize those problems, and you have to calculate distance and time, and after that you have to come to the common group plan. So that also went well, and I gave logical points, and I concluded the GPE. And the next was the progressive group task. In progressive group task, we stuck in the third obstacle, and our time get over. And the next was the half group task. In half group task, I gave the idea, and next was the lecture topic. So my lecture topic was the trade fair. In trade fair, I related with the defense expo that was held in the Lucknow. And then next day, in the fourth day, we have the individual obstacles, command task, and final group task. So individual obstacles, I completed 15 obstacles in 3 minutes. So it went very well. And the next was the command task, and command task also went very well. So my command task was a little bit difficult from the others. Like I was given a structure like why like structure, and I have to use that to come with a solution, to give the solution. So I completed it in around 7 to 8 minutes. So it went awesome. So next was the final group task, and I also given some ideas, and also helped the group who was not able to give the ideas. So I let them to come forward and give the ideas. So that was all about the GTO, and my interview was held in the same day in the psychological. My number was 4. So in the interview, in interview, one thing matters the most, that is your introspection, and how well you are prepared about yourself. So my interview, no questions were asked from the academic or any other things, but most of the questions were from the family, friends, and the current affairs from the international affairs. Final selection of Tushar Singh for NDA July 2020 course.